Who those are want to crack the Polytechnic Entrance Exam with a top rank? You can't afford to ignore polynomials. It's one of the highest scoring chapter, but only if you know the right approach. In this video, I am breaking down the must-know questions and hidden patterns that appear year after year. Let's log in those marks right now. So we discuss step by step. We'll discuss the first question. Which of the following polynomial? So here the four options are given. So which one is the correct answer? So here the polynomial. What is polynomial? What is polynomial? Polynomial means which is a algebraic expression which involving the variable with non-negative integral powers is called as polynomial. So with non-negative integral powers. So powers లో non-negative integral powers ఉన్నట్లయితే అది మనకి పాలినామియల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మన ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇక్కడ మనకి రూట్ ఎక్స్ని ఎక్స్ పవర్ 1/2 రాయొచ్చు. పవర్లో 1/2 ఉంది. సో ఈ ఆప్షన్ అయితే అవ్వదు. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డినామినేటర్లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. డినామినేటర్లో వేరియబుల్స్ ఉంటే ఇది కూడా అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ని మనం చెక్ చేస్తే వేరియబుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ 1, ఇది √2 అనేది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్. సో మనకు ఆప్షన్ 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా మనం చెక్ చేస్తే వేరియబుల్ డినామినేటర్లో ఉంది, అంటే 1/x ఫామ్. దీన్ని ఎక్స్ పవర్ -1 ఫామ్లో రాస్తాం. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఈ ఆప్షన్ అయితే అవ్వదు. సో మనకు ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్: ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ f of x is equal to 6x square plus x minus 2, then the sum of the zeros is. So here the four options are given. Okay, so how to find out the sum of the zeros and the product of the zeros? This is the concept of the polynomial chapter. So here only asking here sum of the zeros. So here given f of x is equal to 6x square plus x minus 2. So we know that the polynomial f of x is equal to general form ax square plus bx plus c. So you have to compare these two. So their coefficients a is equal to 6, b is equal to 1, c is equal to -2. So you have to find out the sum of the zeros. Sum of the zeros means, so here the formula, you take two zeros, alpha and beta are the two zeros. Their sum is minus b by a. This is the formula. And also we know that product also, I will explain. Product also alpha beta is equal to c by a. So minus b by a means b is 1. So minus, already formula is the minus by 1, a value is 6, minus 1 by 6. So and also product is here c is minus 2 by a is 6. So you are asking here the sum of the zeros. So this is our answer. So minus 1 by 6. So option 2 is correct answer. This is the third question. If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c not equal to 0 are equal. So ఇక్కడ మనకి zeros of the polynomial roots are zeros are equal. అయితే then what? So c and a have opposite signs, and c and a have same signs. b not equal to 4ac, b square not equal to 4ac, and none of these. అయితే ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చూస్తే if the zeros of the polynomial, quadratic polynomial, so ax square plus bx plus c, here c not equal to 0 are equal. సో ఈక్వల్ అంటే రూట్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే, సో బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac is the formula. b square minus 4ac is equal to 0. This is the main formula. సో ఇక్కడ మనం 4 ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే a and c have the same opposite signs. అయితే ఇది అవ్వదు. అండ్ c and a have the same sign అంటున్నాడు, ఇది కూడా అవ్వదు. here b not equal to 4ac, ఇది కూడా అవ్వదు. సో నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఒకవేళ నన్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేస్లో బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆప్షన్ కానీ ఇస్తే మన ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
question. If alpha, beta, gamma are the zeros of 4x cube minus 6x square plus 7x plus 3, then the value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is 1. So here the four options are given. So if you observe it clearly, so here the three zeros of this polynomial means this is a cubic polynomial. This is a cubic polynomial. So you're asking here the sum of the zeros of cubic polynomial. So most important question. Suppose, so this is a cubic polynomial. F of x is equal to 4x cube minus 6x square plus 7x plus 3. So we know that cubic polynomial general form ax square plus bx plus ax cube bx square plus cx plus d. Here a not equal to 0. Okay. So compare with these two. So a, b, c, d coefficients. A is equal to 4, b is equal to minus 6, c is equal to 7, d is equal to 3. Okay. So you have to find out alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this is a formula is c by u. So here the c is 7 by a is 4. So 7 by 4 is our option. So 7 by 4 option 2 is correct answer. The question, if alpha beta are the zeros of the polynomial, then the value of alpha beta gamma is what? Here the four options are given. We clearly observe that this is a cubic polynomial. So already the ముందు question లో మనం discuss చేసాం. So ఇది ఇంకో question. F of x is a cubic polynomial is given 2x cube plus x square minus 13x plus 6. Okay, we know that general form f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So here a not equal to 0. Compare these two, you write the coefficients. A is equal to 2, b is equal to, so here there is no factor means 1. 1 is the factor. C is equal to, your coefficient is minus 30, d is equal to 6. So we want here product of the zeros, alpha, beta, gamma, that is equal to minus d by a is our formula. This is, so that is equal to minus d is 6 by a is 2. 2 1 jar, 2 3 jar. That is equal to minus 3 is our answer. So option 2 is the correct answer. So this type of questions are very most important questions. So the number of zeros of the polynomial shown in the graph. సో మనకు గ్రాఫ్ ఇచ్చారండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద గ్రాఫ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ది పారాబోలా షేప్. సో మనకి ఎన్ని జీరోస్, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, ఈ గ్రాఫ్ ఏదైతే ఈ పారాబోలా షేప్ ఏదైతే ఉందో, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మాత్రమే టచ్ అయితే అవి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ పారాబోలా కర్వ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఎక్కడ కూడా టచ్ అవ్వట్లేదు. సో అప్పుడు మన ఆప్షన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేవి 0 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చూపిస్తాను. సో ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని ఉంది. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఇలా, అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, అంటే ఇక్కడ ఒక 0, ఇక్కడ ఒక 0, అప్పుడు 2 జీరోస్. అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పారాబోలా అనేది అసలు టచ్ అవ్వలేదు. సో అందుకు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేవి 0గా ఉంటుంది. ఓకే. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.